Isupk. You understand? You done found a new breed of Hebrews that stand and walk with the Lord's statutes and commandments of the Most High. And we don't care who we got to come up against. You ain't standing before this truth. You understand? We done took them all on and gonna continue to take them all on. Surrounded by Edomites, lost a lot of truth to this tree of life. Open up the book just to see I'm right. Reminiscing on my ancestors, on those ships who had to plead for life. Took us to a place where ain't never safe there. Poisoning our foods and put our children up in daycare. Fresh out of slavery, still thinking that they care. Guns in the community, children can't play there. Brothers still brainwashed, we died for that same cost. Took away our history, believing that we ain't lost. Brother, I'm an Israelite, sin is like kryptonite. Brothers won't pray, no, they'd rather link a chick tonight. Praises to the Most High, I ain't like most guys. Eyes on the future, but I learned from a boat ride. Tribe of Benjamin, inherited on both sides. Background Jamaican, mistreated and I know why. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. Kwam Yashra Allah, sons of the power. Rise from the ghetto when Satan want us devoured. The seal of the Lord ain't found in church towers. Never dying on my knees like no coward. Wanna be an Israelite, you gon' need more than fringes. You gon' need to show you approve and get in them scriptures. Oh, I forgot to mention, traumatized from the lynching. Homicide, we the victim, homicide ain't the ending. Kids with PTSD, suffering symptoms, never getting treatment, something he gotta sleep with. Stockholm syndrome so long that it ain't a secret. That's why I die for
for them brothers I'm facing east with. Cause I'm an Israelite. Crackers better get it right. Visions of my enemies, death flow through my dreams at night. And if your mind ain't there, then we don't dream alike. Reporting live from hell, home of Christians and Edomites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. While they play the sidelines, comfortable on benches. Catch me on the front lines, putting work in trenches. Making sure our election, preparing for Armageddon. Mastering this profession of prophesying these lessons. Protecting our adolescents and answering all their questions. Teaching the love, their reflection. No matter what the complexion, we got a common connection. A part of God's hand selection. A shot at the resurrection, through us achieving perfection. But to give life takes sacrifice. Battle demons every vice. Short days and long nights. Less sleep and more fights. More wisdom, more strife. Telling everybody that they wrong and you're right. I'm an Israelite, blood of an Israelite. I ride for my Israelites and die for my Israelites. We owe a debt cause Christ paid the price. So who ready to give their life the life of an Israelite? I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. Hey, Shalom Yahba Shem Yahshai Barakatam Hermano Shalom Yahweh Shemal Athamba Shem Yahshai. Shalom, Yahweh, Shem Yahshai Barakatham. Hey, Most High in Christ, man. Todo está bien allá en Santo Domingo, so what? Mucho aguacero, pero yo no estoy allá ahora. Most High in Christ. Yahweh Shem Yahshua Barakatham. Yahba Shem Shukta. What's going on, warrior? Gone to Walter. You? Kal. Let's get it on, Akim. Gone. Hey man, big up to precinct officer of 1,000. All right, so like I 1,000 or 5,000. I think it's 1,000, right? Precinct officer Tabak guns, man. That was a fire class last night, man. Yes, it was, man. Very good. Very good. That was the spirit of the Lord is with that brother, man. Got him with gun. All right. Okay. Gadaya Allah, let me get el libro Deuteronomio, Salakia, Deuteronomio 14. Babu Kashar. Gone. So what? Dame Levítico capítulo 11. And Salakia Akim, I found my notes. All right, I do not have my laptop. All right, so I will be make sure you email me. I know also Yarad, big up to also Yarad out there in Honduras. All right. I know he sent me his email, so I need the rest of you guys' emails so I can send you the Apocrypha after class. The Spanish Apocrypha. All right. You're right. Whenever you're ready, Baba Kishore. Salaki, sir, you didn't tell me what verse. We're gonna start at 1. Levítico capítulo 11, versículo 1. And but first I want Gadaya Allah to read Deuteronomy 14 and 1. Khan. Let me know when you guys are ready. Khan.
El libro de Deuteronomio 14, 1, versículo 1 dice: hijos sois de Yahweh, vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerte. De muerte, perdón. Sigue. Sigue leyendo. Oh, Salak, so what? We lost Gedaliah Allah. Out there in Nicaragua, Latin America right now is getting hit. It's got hit with a tornado, a hurricane, and you know, keep Latin America up in prayer, man. All right, we got Akim out there in class online. Okay, we got sisters out there, we got families out there in Latin America, man. Big up to Captain Asha Apario, man. 13,000, holding down Latin America, all the Akim, all the Adawanium out there in the West Coast. All right, I told y'all Latin America was getting a makeover, man. We do this for the Lord, man, under Commanding General Yohana. All right, because we love our people. All right, no sweat until we get Gedaliah Allah back. Can you continue reading Deuteronomy? Deuteronomy 14 and 2. And 2? Yeah, 14 verse 2, Baba Kishore. Con. The book of Deuteronomy, chapter 14, verse 2. Digo, es el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Yahweh, tu Dios, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que estén sobre la tierra. Yeah, we're gonna run down the whole chapter, Salaki. Khan. Versículo 3. Nada abominable comerás. Nada abominable comerás, right? Nothing abominable shall you eat, right? So Deuteronomy chapter 14, it tells you about unclean foods and clean foods, what you are allowed to eat and what you're not allowed to eat. Why is this important? Because of the meat of this class. All right. Let me get Gedaliah Allah back on Salakia. Gedaliah Allah? Cancer. Slack. Most time. Nah, no sweat. We know with the whole hurricane and everything, we know. You too up. Cancer. Thank you, Torah. All right, so we just finished reading verse 3, right? Nada abominable comerás, which means nothing abominable shall you eat, right? It translates, thou shalt not eat any abominable thing in the English. Nada abominable comerás, right? And es muy importante por la historia que vamos con Salakia and conclude. How you say conclude, Salakia? I'm getting tongue-tied over here. Incluir al final de la clase, Salakia. Wow. You mean to include? Right. God. All right, which we're gonna need the Apocrypha for it. And Salakia, I managed to retrieve it away from my laptop right before class. So I'll send the Apocryphas out in Spanish after class. All right, so y'all can hold 2nd Maccabees, chapter 7, verse 7. That'll be the last of the class. All right. Gedaliah Allah. Cancer. Léeme versículo 4 para abajo, por favor. Ok.
El mismo libro de Deuteronomio 14, versículo 4, ¿verdad? Khan. Perfecto. Dice así, esos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, Uh-huh. The la ox, the sheep, and the goat. Uh-huh. Go ahead, Salakia. el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibice, el antílope y el carnero montés. So the hart, right? The roebuck, the fallow deer, the wild goat, the pigard, and the ox, and the camois. Right? All those are lawful animals to eat. Todos los otros los podemos comer porque están entre nuestra ley para comer. Es disfrutable para nosotros. Sigue leyendo, Baruch Shah. Khan, el versículo 6 dice de Deuteronomio 14, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiaré entre los animales, eso podréis comer. So any beast that has the hoof, right, parted, their feet, right, or their paws, right, that's parted like that, we can eat lawfully. All right, los podemos comer sin nada. Sigue leyendo, Baruch Shah. Versículo 7, Khan, pero esto no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Versículo 8, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. All right, now stop right there, Salakia. Entonces, the pig, right? Most of us are Spanish people, right? The 10 tribes of the northern kingdom of Israel, right? We were raised on this nasty beast, all right, called pork. Khan. And it does nothing for you. It takes awesome if you ask someone in the world, okay? There's nothing nutritious about it. If you study the scriptures, right, our Lord, right, our King Yahushua, he cast demons into them. They flew off the cliff, all right. And the Most High Power, Yahweh in the Hebrew, right, he commands us, right, he instructs us to not eat this nasty beast amongst others. All right, keep reading. Khan. Y dice así, de la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Versículo 9. De todo lo que está en el agua, de esos podréis comer. Todo lo que tiene aleta y escama. Aleta y escama, Salakia. Aleta y escama, right? That's fish with scales and fins. All right. So if you have a fish that has no, like tuna, right? Tuna has no scales. All right. Tuna, I used to love tuna until I sat in class and my world was turned upside down, saying it was unlawful and I could not eat tuna fish no more. Yes, all right. So we can't eat tuna fish. We can't eat chuletas with the ketchup and the onions and all that. All right. We can't eat that. All right. Keep reading. This is funny, right? Salakia. Keep reading. Okay, verse 10 says, mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, es inmundo será. Versículo 11, toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer, el águila. No. Salakia. Yes, sir. Tiene que decirle el versículo para los que están escuchando online puedan seguir con nosotros.
So las Okay. ovelas, right? One second, Gadayala. Las ovelas is like the turtle doves. All right, the birds. Okay. See, out here, I live in New York, right? So we have a lot of birds, right? And in Spanish, it's called palomo, right? Los pichones, right? That you see outside. Those are completely lawful to eat. Okay. Sigue leyendo. Okay. Versículo 12. Y esas son, perdón, y esas son los que son de las que no podéis comer: el águila, The eagle. el quebrantahuesos, That's the ostrich. Read el on. azor, The versículo, osprey. versículo 13, el gallinazo, The gledge. el milano, The kite. según su especie. And the vulture, right? When you're in the desert, you see the vultures Right. with the bent neck, right? You Right. can't eat those type of birds. Sigue leyendo. Versículo 14, todo cuervo según su especie, perdón, según su especie. It's the crow, all right? We can't eat crows. Read on. Versículo 15, el avestruz, That's the owl, la lechuza, the nighthawk, la gaviota the cuckoo, y el gavilán según sus especies. and the hawk. All right, read on. Versículo 6, Khan, el bujo, el ibis, el calamón. Mm-hmm. Versículo 17, el pelicano, el buitre, el somormujo. Esos son todas las especies, how you say species? Slovakia. Especies. Oh, thank you, the water. Las especies of the hawks, of the eagles that we cannot eat. All right. I myself, what's that word? Slovakia. When you train the hawks, a falconer. Okay. That's a lovely hobby I have. All right. I love to do it. It's kind of like live Pokemon, but I know I can't eat those birds. Those birds those is predator birds. All right. Oh, right. Read on. Versículo 18 dice: la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. El murciélago, that's the bat. Right. We don't eat bats. All right. We're not Moab. All right. We don't eat none of that stuff. Read on. Versículo 19, todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Todo ave limpia podéis comer. Versículo 21 dice: ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tu población le darás, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Yahweh tu Dios. No cocerás. Para ahí, Salakia. Ni podemos vender a otra persona algo muerto, especialmente una abominación, para que tú veas el carácter de los otros. ¿Sigue leyendo? No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Sigue. El versículo 28 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que venderé tu campo cada año. Y comeréis delante de Yahweh, de tu Dios, en el lugar que él escogería para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias
manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días. Versículo 24. Versículo 24. Y si el camino fuere tan largo que no podías llevarlo, por estas lejos de ti el lugar que Yahweh tu Dios hubiese escogido para poner en su nombre, cuando Yahweh tu Dios te bendiga. Entonces, te bendijaré. Te bendijaré. Ok, eso es bien importante. Ok, en la forma que uno habla, en la forma que uno camina, en lo que uno piense, cómo actúa. ¿Me entiendes? Eso es bien importante. En lo que uno come, en cómo se viste. A ver, en todo eso te bendijaré el Señor más alto, Yahweh. Sigue leyendo. Estamos en versículo 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar de Yahweh tu Dios. Desearás y comerás ahí delante de Yahweh tu Dios. Y te alegrarás tú y tu familia. Versículo 27. Y no desampararás al levita, que habitaré en sus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Versículo 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de sus productos aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Versículo 29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahweh tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos hicieren. Ya entienden ese capítulo, ¿no? ¿Entienden el capítulo? Most High Christ. Okay, so what, Baba Kashaw? Este es el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 1. Me avisan cuando llegue. God. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón, diciéndoles, versículo 2, habla a los hijos de Israel y decid, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Versículo 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña, hendida y que rumía, este comeréis. Versículo 4. Pero de los que rumían y que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello. Porque eso es, Salaki, so what? El camello is the camel, all right? That's the camel. We're not Ishmaelites, all right, in the desert, all right? Ellos comen eso. Sigue leyendo. Porque rumía, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. Versículo 5. También el conejo, porque rumía. Stop right there. El conejo is rabbit, right? Once again, the Spanish tribes, right? They love some rabbit stew, okay? And I had to remove myself from my father's house about 6-7 years back. Oh, God. Tried to get me to eat that, man. I left. I went back home.
Shout out to New Haven, Connecticut, man, under Karaya Allah, preaching on some 5,000 Karaya Allah, doing a Tawab job out there in Connecticut. All right. Sigue leyendo. Khan. So, yes, sir. You're correct about what you're saying. Actually, when I came back here to Nicaragua, I noticed that there's like a lot of rabbits here. I've always been scared of it. I never eaten it, so I don't mess with it. But they do eat it a lot here as well. Stew, fried, fried as well. Right. That is, it's just the Lord said it's unclean. You know. We stay away from it, man. I can't remember ever eating that. I just knew better. I didn't care if that was my dad or not. I just wasn't gonna eat it. He was gonna eat that shit by himself. All right. Sigue leyendo. Versículo 5. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. Versículo 6. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña. La tendréis por inmunda. Inmunda quiere decir que no es bueno para ti. Si no es bueno para ti, no es bueno para tu casa, para tu mujer, tus hijos, tus hijas. Okay, so on and so forth. Sigue leyendo. Versículo 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas. Y pezuñas en vida, pero no rumía. Lo tendréis por inmundo. Versículo 8. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. Versículo 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos. Estos comeréis. Versículo 10. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, come de toda cosa viviente que está en las aguas. Los tendréis en abominación. Espérate un segundo. Eso quiere decir los calamares. Cuando yo boxeaba me gustaba el calamar. Okay, me gustaba el pulpo. Me gustaba toda esa basura. Esos son insectos de la agua. Ok. Sigue leyendo. Versículo 11. Os serán, pues, abominación. De su carne no comeréis. Y abominaréis sus cuerpos muertos. Versículo 12. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Versículo 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán. Serán abominación el águila, el que quebranta huesos, el azor. Versículo 14. El gallinazo, el milán, según su especie. Versículo 15. Todo cuervo según su especie. Versículo 16. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. Versículo 17. El búho, el somormuo, el ibis. Versículo 18. El calamón, el pelicano, el buitre. Versículo 19. La cigüeña,
la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Versículo 20. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, tendréis en abominación. Versículo 21. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Versículo 22. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el agave según su especie. Versículo 23. Hold on, Salaki. Okay. El langosta. ¿Sabe qué es el langosta? Lobster, sir. No. Versículo 22. Verse 22. Is that the praying mantis? Right. The locust, the bald locust, the beetle, and the grasshopper. All right, we can eat those lawfully. All right. Now, even us in the truth, some of us won't eat a grasshopper. All right. They sell them out there, chocolate covered, all that. All right. Sir. Con. I'm a big lover of even before I knew the truth. I always love Israelite food, and they do eat a lot of locusts. They will eat a lot of ants. Yeah, that's they right. eat a lot of stuff. So, and they make it look good on YouTube. I never tried it, but they make it look real good on YouTube. In Puerto Rico, they got lollipops, and inside the lollipop, right, it's a grasshopper inside the lollipop. a lot of people won't eat the grasshopper, even though it's lawful. But you can eat a grasshopper. Right? Sigue leyendo, Boca Show. Yo pensé que no era Juan el Bautista que comía eso. That's damn right, Swap. Damn right. John the Baptist ate grasshopper. He ate wild locusts. All right. Wow. John the Baptist ate wild locusts. So if he ate it, I need to eat it. he ate wild honey also. All right. So you gotta understand, man. He was in the desert, man. All right. You ain't gonna see no chicken spot in no desert. All right. There's some lawful stuff you can eat in the desert. All right. How long was Moses in the desert for? It's like 40 years. 40 years. 40 years. All right. What do you think they ate? Oh yeah, that's true. Well, they asked for them little birds. Why did Moses not see the kingdom? I mean, the promised land. All right. He struck water out of that rock. He didn't give the glory to the Most High, man. Okay. The Most High gave him manna right out of heaven. All right. We eat that same manna in the Passover. All right. Gave him angel bread, man. That's like, so what is that? Unleavened bread, man. Unleavened bread. All right. Same thing. They also eat a lot of quail. That's damn right. You can bust you down some quail, man. Yup. All right. That's why you need a wife. I think that's about a woman is about the only one that can finesse that, unless you have that gift for being a chef. All right. I do, sir. You do. You're a chef. I'm a pretty good cook, sir. I wouldn't say I'm a chef, but I'm pretty good. I cook really good. Most high Christ. Yes, sir. I throw down in the kitchen too, but I refuse. All right. Read on. So what?
Versículo 24. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocaré sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Versículo 25. Y cualquiera que llevaré algo de sus cadáveres lavará su vestido y será inmundo hasta la noche. Versículo 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendréis por inmundo. Y cualquiera que los tocaré será inmundo. Versículo 27. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocaré sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Versículo 28. Y el que llevaré sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Versículo 29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie. Versículo 30. El erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Versículo 31. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocaré cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Versículo 32. Y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaje, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Versículo 33. Toda vasija de barro dentro de la cual callaré alguno de ellos será inmundo, así como todo lo que estuviera en ella. Y quebraréis vasijas. Versículo 34. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo. Y toda bebida que hubiere en esa vasija será inmunda. Versículo 35. Todo aquello sobre los que callaré parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán. Son inmundos. Y por inmundos los tendréis. Versículo 36. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen agua serán limpias. Mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Versículo 37. Y si cayere algo de los cadáveres sobre una semilla que se haya de sembrar, será limpio. Versículo 38. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Versículo 39. Y si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que tocaré su cadáver será inmundo hasta la noche. Versículo 40. Y el que comiere desde el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Versículo 41. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá.
Versículo 42. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Versículo 43. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Versículo 44. Porque yo soy Yahweh, Dios. Vosotros santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis a las personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 45. Porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Versículo 46. Esta es la ley acerca de las peces y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 47. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ok, so ya entienden cómo el libro de Deuteronomio capítulo 14 y el libro de Levítico capítulo 11 van junto y junto en lo que se puede comer, lo que no se puede comer. Esas son las leyes de dietary law. That's the dietary law we just ate. All right. We just read, Salakio. Ahora, la conclusión de la clase. Dame segundo Macabeos. All right. You might have to use your laptops or your Google machines. All right. Segundo. Oh, Most High in Christ. Gadaya Allah, you got it? Salaki, can you repeat what you said, sir? Second Maccabees chapter 7 in the Spanish. Second Maccabees chapter 7. Right. Okay. Segundo Macabeos capítulo 7. All right. I have to look it up in Google, right? You can use Google. Ponle Reina Valera. Okay. What verse you said? Salaki, sir. We're gonna run down the whole chapter. The reason why we started in Deuteronomy 14, all right, and then went back to Leviticus chapter 11 is to set this up right here. All right, y'all thought I was giving y'all a law class. All right, I'm trying to show you guys a perfect example of true brotherhood. All right, because the Maccabees, or the Apocrypha itself, was taken out of the scriptures. The Apocrypha is the Old Testament. None of this stuff we covered thus far would you find in the Christian church. And it's very sickening. We're destroyed for lack of knowledge. I'm paraphrasing. All right. Reina Valera, segundo Macabeos, capítulo 7. Okay. So, Wap, you can read it when you got it, bro, for sure. Este es el libro de Segundo Macabeos, capítulo 7, versículo 1. Sucedió también que 7 hermanos con su madre fueron tomados y obligados por el rey en contra de la ley a probar carne de cerdo, y fueron atormentados con flagelos y azotes. Versículo 2. Pero uno de los que habló primero dijo así:
que nos preguntas o aprendes. Estamos dispuestos a morir antes que transgredir las leyes de nuestros padres. Lee esa parte otra vez. ¿Antes de qué? Antes que transgredir las leyes de nuestros padres. De nuestros padres. Y es bien importante. Sigue leyendo. Versículo 3. Entonces el rey enfurecido mandó hacer sartenes y calderos. Versículo 4. El cual, luego, enardecido, mandó cortar la lengua al que hablaba primero y cortarle las partes más altas de su cuerpo. Ahora, ¿cuáles son las partes más altas del cuerpo del humano? Los brazos, ¿Qué más? la mano, Los brazos, las piernas, el popetón. Le cortó la lengua primero, ¿no? canarocán. Okay. I want y'all to be paying very much attention to this, all right? Sigue leyendo. Y el resto de sus hermanos y su madre mirando. Versículo 5. Y estando así mutilado en todos sus miembros, mandó que le llevaran aún vivo al fuego y que lo freísen en el sartén. Y como el vapor de la sartén se había dispersado por un buen espacio, exhortaron unos a otros con la madre para morir varonilmente, diciendo así. Versículo 6. El Señor Dios nos mira y en verdad tiene consuelo en nosotros, como lo declaró Moisés en su cántico, el cual dio testimonio en el rostro de ellos, diciendo, y será consolado en sus siervos. Versículo 7. Y muerto el primero, después de esta manera, trajeron al segundo para hacer de él un bastón de burla. Y cuando hubieron arrancado la piel de su cabeza con los cabellos, le preguntaron, ¿comerás antes de que seas castigado completamente cada miembro de tu cuerpo? Versículo 8. Pero él respondió en su propia lengua y dijo, no. Espérate. Salakia. Lee eso from the top, Baba Kishore. Versículo 7. Y muerto el primero, después de esta manera, trajeron al segundo para hacer de él un bastón de burla. No. Salakia, verse 8. Versículo 8. Salakia. Pero él respondió en su propia lengua y dijo, no. ¿Cuál es la propia lengua? Su propio idioma. Come on, Sawat. I need some more. Hebrew. And what do we call it? Lashwan Kadash. That's what he said. And what did he say in Hebrew? La'ah. He said what? La'ah. And what is the king trying to make him do? Eat pig. Eat swine. That's right. Sigue leyendo. Por lo cual también recibió este siguiente tormento en orden, como lo recibió Salaki. Como lo recibió el primero. Versículo 9. Y cuando estaba en sus últimos suspiros, dijo, tú como un furor nos quitas de esta vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a los que hemos muerto por sus leyes,
a la vida eterna. Eso es bien duro ahí. Eso es bien duro ahí. Because that means that we have eternal life, man. Reincarnation exists. If reincarnation didn't exist, then there wouldn't be no Yahweh Shai. You understand? Right here, we just prove, right, how wicked the oppressor is. We're proving right here that he's a devil. We're proving right here that 7 brothers are getting killed in front of their mother. We're on the 3rd brother right here. And the 3rd one spoke Hebrew, which also proves Lashawan Kodash is true, right? And because it's here, right? And we know the history of why you can't find this, right? Neither in Spanish or outside of a 1611, right? It proves that it's true. We know why they took it out. The oppressor said that it was not God inspired. You understand? His name is Martin Lutero. Petitioned the Catholic Church to remove 14 books of our history, 14 books out of the Old Testament. Okay? And we all know what the scriptures say about adding or taking out. Correct? Sigue leyendo. Versículo 10. Después de él, el tercero fue hecho un bastón burlón. Y cuando se le requiera, se le requería, sacaba la lengua. Y eso inmediatamente, extendiendo sus manos virilmente. Versículo 11. Y dijo valientemente, estos lo tuve del cielo, y por sus leyes los expreso, y de él espero recibirlos de nuevo. Bien duro. Ya sabemos la escritura que Yahweh dice, antes que tú naciste, yo te conocí. What do you think this brother right here is bringing out, man? He's letting this wicked devil know to his face. He knows the law. He'll get them back. El precepto, Salaki, I'm going to paraphrase it. No le temen miedo a lo que pueden matar el cuerpo, pero no el espíritu. Téngale miedo a que pueden matar el espíritu y el cuerpo en el infierno. Sigue leyendo. Versículo 12. Tanto que el rey y los que con él estaban se maravilló del valor del joven, porque él nada tuvo en cuenta los dolores. Versículo 13. Ahora bien, cuando también este murió, atormentaron y destrozaron al cuarto de la misma manera. Ya van 4. ¿Sabe lo que es eso? De 4 de tu hermano morirse por no comer cerdo. La próxima vez que ustedes vean a alguien comer esa abominación, ya saben en qué tirarle, en qué edificarle, en abrirle los ojos. Sigue leyendo, Babo Kishak. Versículo 14. Y cuando estaba a punto de morir, dijo así: bueno es, siendo muerto por los hombres, esperar en Dios la esperanza de ser resucitado por él. En cuanto a ti,
no tendrás resurrección a la vida. Párate ahí. La resurrección de la vida es para nosotros, los 12 tribus de Israel. No es para nadie más. Sigue leyendo. Versículo 15. Después trajeron también los 5 y los descuartizaron. Versículo 16. Entonces miró al rey y dijo: tú tienes poder sobre los hombres. Tú eres corruptible. Tú haces lo que quieres. Pero no piense que nuestra nación ha sido desamparada por Dios. Versículo 17. Pero espera un poco y mira su gran poder, cómo te atormentará a ti y a tu descendencia. Versículo 18. Después de él trajeron también al sexto, el cual, estando a punto de morir, dijo: no os engañéis sin causa, porque por nosotros mismos sufrimos estas cosas, habiendo pecado con nuestro Dios. Por eso se hacen cosas maravillosas. Versículo 19. Mas tú no piensas que tomas mano para pelear contra Dios, que escaparás sin castigo. Versículo 20. Pero la madre era maravillosa sobre todo y digna de honrada memoria, porque cuando vio a sus 7 hijos muertos en el espacio de un día, los soportó con gran valor, a causa de la esperanza que tenía en el Señor. Ahora, ya sabemos, algunos de nosotros tenemos hijos o hijas, ¿verdad? Una mujer, bueno, también tenemos madre, ¿verdad? Una mujer tiene un bebé en la barriga, 9 meses. Ella los cría, los vela hasta que lleguen grandes, y después le pasa esto. 7 de sus hijos los matan enfrente de ti por no comer cerdo, por no obedecer al opresor. Sigue leyendo. Versículo 21. Y exhortó a cada uno de ellos en su propia lengua, llena de espíritu valeroso, y avivando sus pensamientos femeninos, con un estómago varonil, les dijo. Versículo 22. Párate ahí. Gadaya Ala, ¿tú lo tienes también? Cáncer. Ok, 42 por 2 son 21. Puedes leer el 22 hasta el fin. Cáncer. Da un aplauso a Sowap. 22 al final, me dijo. Al final, sí. Con esto vamos a cortar la clase. Si no tienen preguntas ni nada de eso. Entonces estamos en el libro de Segundo Macabeos, capítulo 7. Voy a empezar en el versículo 21. Dice así. No, 22. 22. No me puedo explicar cómo crecieron ustedes en mi vientre. No fui yo la que les dio la vida, ni la que formó sus cuerpos. Versículo 23. El creador del mundo hace todas las cosas y es el que quien le forma al ser humano. Sí que cada uno de ustedes, por amor a sus leyes, entrega su vida. Pueden estar seguros de que Yahweh tendrá piedad de ustedes y les devolverá la vida. Versículo 24.
Al oírla, Antíoco pensó que ella lo estaba insultando y burlándose de él. Y como todavía quedaba con vida el hijo menor, el rey trató de convencerle para que abandonara las leyes de sus antepasados. Les dijo que haría de él hombre rico y el feliz, y él prometió tenerlo entre sus amigos y darle un cargo importante en su reino. Versículo 25. Pero como el muchacho no le hizo caso, el rey pidió a la madre que aconsejara a su hijo para que no tuviera que morir. El 26 dice, el rey insistió tanto que al fin ella aceptó hablar con su hijo. Burlándose del perverso rey, se inclinó hacia su joven hijo y en su propio idioma le dijo, hijo mío, ten compasión de mí. Yo te tuve 9 meses en mi vientre, te di el pecho por 3 años y te he criado hasta ahora. Te ruego que observes el cielo y la tierra y que pienses en todo lo que hay en ellos. Yahweh hizo todo esto de la nada y de la misma manera hizo la raza humana. No le tengas miedo a esos verdugos. Sigue el ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte. Salakia, Gadaya Allah. Los versículos Babakashah. I'm sorry, can you repeat that? You got to call out the verse. Versículo 29. No le tengas miedo a este verdugo. Sigue el ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte. Si lo haces, por la bondad de Dios, te recuperaré junto con ellos. Versículo 30. La madre aún estaba hablando cuando el muchacho dijo, ¿qué espera? No voy a hacer lo que el rey quiere. Yo solo obedezco la ley de Yahweh, Dios, a nuestros antepasados por medio de Moisés. Versículo 31. Y tú, rey Antíoco, has invitado muchas formas de atormentar a los judíos, pero no creas que escaparás del castigo de Yahweh. Versículo 32. Nosotros estamos sufriendo todo esto a causa de nuestros pecados. Versículo 33. Pero nuestro Dios, Yahweh, que vive por siempre, se ha enojado con nosotros por poco tiempo. Si ahora nos castiga para corregirnos, luego y volverá a conciliarse con nosotros. Versículo 34. Y tú que eres el criminal más grande del mundo, deja a un lado tu orgullo, no pongas tu esperanza en lo que no vale nada. Versículo 35. No levantes a tu mano contra los hijos de Yahweh Todopoderoso, pues él todo lo que él ve y no escapará su castigo. Versículo 36. Es verdad que mis hermanos sufrieron aquí un breve tormento, pero ahora están disfrutando la vida eterna que Yahweh prometido. Tú, en cambio, te crees superior a todos, pero recibirás el castigo que te mereces. Versículo 37. Yo, al igual que mis hermanos, entrego mi cuerpo y vida por obedecer las leyes de nuestros antepasados. Pido a Yahweh que a ti te castigue con muchos tormentos y desgracias hasta que reconozcas nuestro Yahweh, el único Dios. Versículo 38. Nuestro sufrimiento es justo, pero le suplico al Yahweh Todopoderoso que mis hermanos y yo seamos últimos en ser castigados por él. Que su enojo se detenga a una vez por todas. Versículo 39. Ante estas burlas, el rey se enojó tanto que torturó a este muchacho más que a los otros. Y también este joven murió sin haber cometido ninguna falta contra la ley y con toda su confianza puesta en Yahweh. Después de haber matado a los 7 muchachos, mataron también a la madre. Versículo 42. Y así terminamos nuestra historia acerca de la adoración a dioses falsos y de las espantosas crueldades que se cometieron contra los judíos. Este relato es suficiente para que los lectores se enteren en todo lo que sucedió.
Preguntas. So what? Yo le tengo una pregunta a Yahweh. Cuando tú translate, que tú usaste Google, Just look for the well, it was a different version, huh? ¿Cuál fue el que tú usaste? Well, it says it Reina Valera, but probably was a different year. Let me see here. That is a fact. It says 1960, sir. No sweat. Lucky. No, you didn't do anything wrong. I'm glad. I'm big yourself up, Swat. I'm glad that you caught that. That's one of the problems that I had when translating the Apocrypha in Spanish. You have to translate it to the 1611. All right, but you have to understand that we don't speak Spanish like this, just like how we don't speak English the way we did in the 1611s. You understand? So this is why we encourage all the Akim and Akwathium to study their native language, which is the Lashawan Kodash. Okay? Khan. I believe he froze. You there, sir? Khan. I think the other one froze. Khan, I don't see him moving or nothing. What was the precept that he used? That it was fear not. You remember? Let's see here. Can you help me look that up? Because he said it, but he didn't write a precept. One moment. Yeah, let me look that up here. Salak, I believe it's going to be Matthew 28. Matthew chapter 10, right? Yeah, Matthew. I'm sorry, I apologize. Salak, it's Matthew 10:28. Yeah, let's go there. Gone. So it doesn't seem like he's coming back. So I guess I think maybe something happened there with the internet or something. Yeah, let's read this and then let's all right. Let's say shalams afterward. Okay. You wanna go ahead and take it? Sure. Yeah, it's Matthew 10:28 says, "And fear not them which kill the body, but are not able to kill us. But fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell." All right, and I'll go ahead and the water for that. And I'll go ahead and read it in Spanish, and we're gonna end the class if he doesn't come back within the time I finish this. All right. Este es el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Most High in Christ, he's back. Spanish and we're gonna. Yeah, Most High in Christ, Salakia. Had a glitch. I know sweat. I can the water for holding it down. Hey, big up to Bak Ganaz Bun Zabalawan. All right, big up to you. I see you in the comments. Shalom, Adawan. All right.
Salaki, I caught a glitch here. We thought so, any sir. any questions, Akin? No more questions, sir. Khan. No more questions, you said? Correct. Most on Christ. All right, so write these down in your precept books. All right. Gadaya Ali got a question. Well, it's yeah. I mean, I do have a question. As regards to something that you actually, I was thinking about something you had shared with me a while back when we talked. I don't know if it's something I would like to bring up, but it's something that you shared with me. I remember when you called me, like a long time ago, like at midnight, past midnight. I don't remember. I'm sure you remember that, but you were talking to me about females. You know that females are kind of the representative of what we are in the truth. Like if we're not doing well in the truth, or we're not obeying the laws, and that's a reflection of our characters. So it's not, we're like, we can't really look down on the woman. And I wanted to see if you could maybe share like a scripture about that. Like, I don't know if you understand what I'm saying. Khan, I remember. It's about the wife. Kind of one concert. All right. The wife is a reflection of you. Kind of one concert. Because All right. So the what? reason. Hold So on. like, Hold on. I got you. Word. I remember. kind of one concert. So what? Let me get a wicked woman is given unto a wicked man, Baba Kishore. Pull that precept for me. Yo, sure, Yahweh Hashem Yashai Barakatah. Yahweh How about Shimon Shabrakatam? Yo, Salaki for the time. Just came up from work. No sweat. All right. At least you made it. That's what counts. I couldn't make yesterday's class. I was under a car in the rain listening to Tabak Gans give it in. All right. Yeah, it was a good class. I was actually very impressed by the way he delivered that. He knows a Well, lot of history, and he was very precise. that's a anointed priest of the Lord, man. Go ahead, Sawat. It's in Ecclesiasticus 26, verse 23. Go ahead, pull it. A wicked woman is given as a portion to a wicked man, but a godly woman is given to him that feareth the Lord. You understand? You remember that precept, right? Kadaya Allah? Sir. All right, read it in the Spanish, Baba Kishore. Sawat. Khan, I don't Khan. Give me a second, sir. I gotta find it. Honduras, dame Efesios capítulo 5, versículo 25, Baba Kishore. Este libro de Eclesiástico, capítulo 26, versículo 23. La mujer mala es dada como porción al hombre malo, pero la mujer piadosa es dada al que teme al Señor. Gone. You got that, Gadaya Allah? All right, so I gave it to you in two languages. All right, Honduras. It's clear in Spanish. It's like. No, I understand. Give me what you got. Okay, Efesios.
Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Lo tienen? Khan. Khan, That's Khan. right. The what? Hey, big yourself up. Big yourself up, Honduras. Damn right. That is Bubblehood 101 right there. Sir. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dámelo en inglés. English. Ephesians chapter 5, verse 25. Husband, love your wife, even as Christ also loved the church and gave himself for it. You got that, Gadayala? Khan, sir. All right, now give me First Peter, Gadayala. Give me First Peter chapter 3, verse 7. I want it in English and Spanish, Babu Kasho. First Peter chapter 3. Right, for verse 7. Khan, sir. Block. It says First Peter chapter 3, verse 7 says, likewise. That's a lock. You guys have it? Todos tienen. Khan. Khan. Water. First Peter chapter 3, verse 7 says, likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto your wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. So, what is the gift of life? Likewise, ye husbands, right? That means all the males who have wives, right? Dwell with them according to knowledge. What is the knowledge, Ark? Truth, sir. Right here. Right here, Papa. Right here. All right? That is the gift of life. According to knowledge. Knowledge is the law. Okay? Read on. Want me to read in Spanish? Oh, give me verse 8. Khan, sir. Finally, be ye all one mind, having compassion of one another, love as brethren, be pitiful, be courteous. All right, so you gotta love her, man, as the weaker vessel. You understand? You gotta love her as the weaker vessel. You have to teach her the law. Read on. Khan, verse 9 says, not rendering evil for evil or railing for railing, but all right. That's railing for railing is tick for tack. All right, evil for evil. That's that. A wicked woman is given unto a wicked man. All right, read on. Contrawise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. A blessing, right? Give me verse 10. Khan, verse 10. For he that will love life and see good days,
Let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. Now give me verse 11. Verse 11. Let him eschew evil and do good. Let him seek peace and ensue it. And show it, right? Now, once you have a wife, man, you become one flesh, man. You have to understand that there is rank order, right? It is the Most High, right? Yahushua, then you, then the woman, and then the kids. So si usted no está en línea with Yahweh, bro, what are you doing? Look at Job. I brought this out weeks ago. Job checked his wife. Job's wife told him to die. Y'all remember that, right? Job, Job, la esposa de Job le dijo, ¿por qué tú no te mueres y manda a tu Dios para el carajo? That's what the hell she said. But he stood strong. So you have to be a Job. And the blessings will be, look at what Job got. He got 7 times what he lost. So that means how many wives did he have? How much wealth did he have? How much children did he have? How much land did he even got years of life. So yeah, you have to love your wife. You have to be patient. He's the weaker vessel, bro. Plain and simple. Anything else? No, sir. Tuwara. I am the ball. Honduras, you got any questions? Sir. No, I just actually I got one question, yeah, una pregunta. Se me vino en mente. Dame. Que me vino ahorita que tú dijiste que Job varó 7 veces todo lo que él tenía. Entonces, I didn't look at the way he said it's kind of heavy because I didn't see it that way. That he got also 7 wives. Because the Bible says he got 7 times for everything he had. It's something. Goddamn. Well, what else you think? Everything he lost. You have to understand. I know it's funny. You gotta. That's how I know y'all gotta study, man. Yeah. Look. After Noah's flood, if you study through the scriptures, right? You see that after Noah's flood, right? Mm-hmm. We only have 120 years of life before we get judged. Con. So when you read Adam's genealogy, you see how long he lived before the flood. Nowadays, every day survival is good. The what? It's lucky. Adam lived almost 900 years. Almost 1,000. Yes, it's lucky. Yes, it was 9 and change. It's lucky. Some people were taken up. We read that also. All right. Some of them was taken up in the chariots. Ain't don't nobody ascend into no sky. Not Walter Mercado, not Juan Papa with the Ebola in his ring. None of that. All right. That's how you know that them chariots exist. How the hell we got technology now? They didn't have that our technology back then. So how does someone get taken up? Unlearned person goes, oh yeah, a whirlwind. Really? There's a goddamn whirlwind in Puerto Rico right now, all throughout Latin America. I don't see nobody up there. I wouldn't be asking the nation to keep Magana Month in prayer. You know what I'm saying? Sir. You have to, yeah, he got 7 wives, he got 7 everything. You know, but the key thing, Akim, is you have to be brotherly. You have to have that brotherly spirit. You don't have that brotherly spirit, you're gonna get kicked up out of the school, man. You're gonna get checked real quick. Cut up and cut quick. All right. Whether it's in the school, in your house, out there in your slavery, 24/7, man. No excuses, no cowards. You understand?
You have to keep the Lord. You have to, you know, I don't want to say sell it, but carry yourself and the the way we are commanded, where you're gonna inspire somebody else. Claro, Macan. Somebody else is gonna inquire like, yo, how you get so humble? How you do this? How you know these things? You know what I mean? And the Lord will bless you. The Lord will bless you because your breath won't stink like pork, shrimp, and lobster, or clams. All right? The Lord's gonna bless you because you're not a womanizer, because you're not an adulterer, because you're ready to, you're not gonna fold. You're not gonna sell out the law, statutes, and commandments. All right? And the Lord will bless you. Not in maybe in the way He not gonna give you $1 million. This ain't the Christian church. Claro, All Macan. right? He ain't gonna give you that girl you lusting for. He gonna bless you something else. He gonna give you a gift. He gonna bless you somewhere else in this army where you're gonna go out there and march forth for Him. All right? Claro, Macan. Just like Paul did, just like Peter did. Right? Peter, speaking of brotherly spirit, right? Peter denied Christ. He made up for it later on, right? Now I don't want to sit here and say you don't want to be like that brother, all right? But you want to learn from that brother. Okay? You ever come down here to New York City headquarters, right? We got covers on the ceiling. People who drop their sword. They're not in that brotherly spirit. Okay? No cowards in our camp. Macan. Don't get cold. Don't waste the Lord's time, man. Don't waste the time of His prophets and His teachers, man. You took an oath. You got your Hebrew name. It's work to do. Your life is no longer yours. Or you can go back to eating pork. All right? And you can go back to smoking cigarettes and being a womanizer or being submissive to your wife instead of the other way around. You understand? No one is excluded from the curses. Nobody. Not even Christ Himself. Christ was tempted. Everyone we read about was tempted. Even though we are peculiar people, you ain't special, my nigga. You gonna get tempted too, whether it's your wife, whether it's your job, whether it's your finances, whether it's your kid. We serve a terrible, powerful, jealous God, man. Ain't nobody special here. You gonna get tempted. You gotta persevere. You understand? We are a special people, a peculiar people. That we are, but we're not individualites. Look at those brothers we just read about. One of them had their tongue out, mouth open with their arms out, saying, "Go ahead." He said, "I'm ready to die. I'm ready to die for these law, statutes, and commandments." That's what he was saying. If you don't follow the law, statutes, and commandments, guess what? The Lord's going to tempt you to have a wicked wife at home. So that means that you're doing something wicked. You understand? I'm not saying you personally. I'm talking in general. Sorry, definitely. I understand. You know? And with that, I big up to Gedaliah Allah, man. He come a long way, man. All the way out there from Nicaragua. I big up Latinoamerica. Big yourselves up, Akin. All right. We beat the YouTube demon, the Wi-Fi demon, the internet demon. All right. And it was another one in the bags, man. All right. And with that, men of Israel, Amajim, which means to stand. I know my classes be bilingual, man. Salakia. Men of Israel, Amajim Shabbat. Amajim Barak. Yahaba Shimyan Shabrak Thumb. Yaj Matah, which means hands down.
We're gonna give one courtesy salute to the sisters. Amajim Shabbat. Amajim Barak. Yahweh Shemar. Hashem Yahushai. Yaj Matah. Means hands down. Dismiss. All right, shalom, Akim. Shalom. Lord in Christ. Shalom, Lord in Christ. Shalom, Shadar. The water. You understand? You done found a new breed of Hebrews that stand and walk with the laws, statutes, and commandments of the Most High. And we don't care who we got to come up against. You ain't standing before this truth. You understand? We done took them all on and gonna continue to take them all on. Surrounded by Edomites, lost a lot of truth to this tree of life. Open up the book just to see I'm right. Reminiscing on my ancestors, on those ships who had to plead for life. Took us to a place where ain't never safe there. Poisoning our foods and put our children up in daycare. Fresh out of slavery, still thinking that they care. Guns in the community, children can't play there. Brothers still brainwashed, we died for that same cost. Took away our history, believing that we ain't lost. Brother, I'm an Israelite, sin is like kryptonite. Brothers won't pray, no, they rather link a chick tonight. Praises to the Most High, I ain't like most guys. Eyes on the future, but I learned from a boat ride. Tribe of Benjamin, inherited on both sides. Background Jamaican, mistreated and I know why. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. Kwam Yasha Allah, sons of the power. Rise from the ghetto when Satan want us devoured. The seal of the Lord ain't found in church towers. Never dying on my knees like no coward. Wanna be an Israelite, you gon' need more than fringes. You gon' need to show you approve and get in them scriptures. Oh, I forgot to mention, traumatized from the lynching. Homicide, we the victim. Amistad ain't the ending. Kids with PTSD, suffering symptoms, never getting treatment. Something he gotta sleep with. Stockholm syndrome so long that it ain't a secret. That's why I die for them brothers I'm facing east with. Cause I'm an Israelite. Crackers better get it right. Visions of my enemies, death flow through my dreams at night. And if your mind ain't there, then we don't dream alike. Reporting live from hell, home of Christians and Edomites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. I'm an Israelite, die for my Israelites. Blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. While they play the sidelines, comfortable on benches. Catch me on the front lines, putting work in trenches. Making sure our election, preparing for Armageddon. Mastering this profession of prophesying these lessons. Protecting our adolescents and answering all their questions. Teaching the love they reflection, no matter what the complexion. We got a common connection, a part of God's hand selection. A shot at the resurrection, through us achieving perfection. But to give life takes sacrifice. Battle demons every vice.
short days and long nights, less sleep and more fights, more wisdom, more strife, telling everybody that they wrong and you're right. I'm an Israelite, blood of an Israelite. I ride for my Israelites and die for my Israelites. We owe a debt cause Christ paid the price, so who ready to give their life the life of an Israelite? I'm an Israelite, die for my Israelites, blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites. I'm an Israelite, die for my Israelites, blood of the Israelites, cry for my Israelites. Going through it cause we're Israelites. Kwam Yashra Allah to all my Israelites.